Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapo mwanzo, in the beginning, ulianza vipi wokovu wako? How did you begin your salvation? Uliaminije? How did you believe? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ulipenda nini? What did you love? Na ulikataa nini? What did you reject? Katika wokovu. In salvation. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pengine ulisikia mahubiri ya kutoa. Maybe you had the preachings of giving out. Ukanungunika. And you murmured. Ulisikia mahubiri ya uponyaji. You heard about healing. Ukanungunika. You murmured all the same. Ukasikia mahubiri. You had the preaching ya kuwa na amani na watu. About having peace with everyone. Ukanungunika. And you murmured. Ni nini? What? Kilichokudhuru katika mafundisho. What hurt you in the teachings? Mafundisho ya imani. In the teachings of faith. Kwa maana because yale mafundisho yale, the teachings, vile unavyoyapokea, the way you receive them, ndivyo yatakavyokufaa. That's how they will be important ndivyo to yatakosa you. kukufaa. And that's how they'll not be important to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama una kitu chochote, if you have anything uliteta nacho, that you argued with, au ukakipenda, or you loved, sasa kile ulichokipenda, then whatever you loved, kinakuongoza katika kule kupenda. It will lead you in loving. Na kile ulichoteta nacho, and whatever you argued with, nacho kinakuelekeza kwenye kuteta. Then it takes you to the arguing part. Sasa utashangaa. So you'll be surprised. Watu wanapata hiki. People are getting this. Watu wanapata hiki. People are getting that. Watu wanapata hiki. People are getting this. Lakini utaona una maswali hapo. But you'll see yourself having so many questions. Mara kwa mara. Every time. Hiki kimepingamana. This has come mara to you. Kwa mara hiki kimepingamana. Every time this is against you. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kumbe una neno. You have the word. Uliteta nalo. That you had an issue with. You are not happy with it. Aidha ni kutolea Mungu. If it's giving to God. Aidha ni kuungama dhambi. Or confessing sin. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dada mmoja. One sister. Mbwana sana. A very noble one. Alionekana anapenda Mungu kabisa. She was seen to love God. Lakini but haya mafundisho haya, these teachings, akayakataa mahali. She refused them at one point. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ameokoka. She was saved. Na mama yake naye ameokoka. And her mother is also saved. Sasa unajua huyu mume. So you see this husband. Yule mamake. The mother. Sasa yeye ni mkwe wake. Is the in-law. Ni mtu wanaheshimiana. It's someone they respect each other. Akasema haya mafundisho ya miracle. And she said this preaching. Utasikizaje? How will you listen to them? Pamoja na mama mkwe hapo. Together with your in-law here. Mume wangu akiokoka. If my husband is saved. Atasikizaje haya mafundisho? How will she kufundishwa dhambi kila saa? Teaching about sin. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi anaweza kushuhudia watu waokoke. So she can testify to people to be saved. Lakini mumewe. But the husband. Anapiga magoti. Will bow. Anamwambia Mungu. And will tell God, Mungu, oh God, mzuie mume wangu. May you prevent my husband asikubali kuokoka. Not to be saved. Na sasa akiokoka. Because when he's saved, atakuja kusikizaje na mama yuko hapo? How will he come to listen and the mother-in-law is there? Basi anaenda magotini. So she'll go down anaombea mumewe asiokoke. And pray for the husband not to be saved. Mungu amzuie. For God to stop him. Maana itabidi akiokoka sasa mama atoke sasa. Because my mother will have to come out of that. Atasikizaje mafundisho haya? How will he listen to the teaching? Na mama yuko and the mother-in-law is around. Basi akaenda nyumbani. So when she went home, akapiga magoti usiku. And knelt down at night. Hilo mpaka alikumbuke. So that God can do. Aombee mumewe. To pray for his husband. Asikubali kuokoka. Not to be saved. Maana mamake yuko hapo kanisani. Because the mother is in church. Anaenda kulewa tu. And he was just going to wine bibbering. And going to wine bibbering. Anauliza tena ndugu wako unamshuhudia? And then he was asked, do you testify to your husband? Namshuhudia wewe basi bila anapopenda pombe yeye. I normally do that, but he loves drinking a lot. Hata ukianza kunena anaangalia huku kando. When you start speaking, he looks aside. Kumbe ni muongo. She's a liar. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kumbe ni muongo. She's a liar. Yeye hata anamuombea kabisa. She even prays for Mungu amshikilie huko. For God to hold him. Asimruhusu kukubali. Not to allow him to accept. Kuja kuingia kanisa ya Miracle. To come to Miracle Church. Maana akiingia sasa itabidi mama atoke. Because when he comes, then the mother has to go out. Atasikizaje hapa maneno ya kaswende? How will he listen about the syphilis and all that? Sometimes the piles. Every time it's mentioned. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akaja akashikwa na ugonjwa yeye. So he came and got the disease. Akaanza kuungama dhambi sasa. And he started confessing. Lakini ile hasemi. But she wasn't saying this. Kwamba anaombea mumewe asiokoke. That she's praying for the husband not to be ile saved. hasemi hili. She never used to say akiombewa ule ugonjwa unazidi. When she prayed for, then the disease becomes even more. Akiombewa ule ugonjwa unazidi. When she prayed for, the disease becomes even more. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Akapelekwa hospitalini. She was taken to the hospital. Akadungwa masindano. And was injected. Na ugonjwa unamwambia karibu naja kesho tena. But the disease tells her that I'm coming. Akafika nyumbani. When she gets home, ugonjwa umerudi tena. The disease has come back again. Alisumbuka sana. She really suffered. Dada una nini wewe? What is wrong, my sister? Mafundisho yote yanayofundishwa hapa. All the teachings that is being taught. Hivi uone kitu ambacho kinakufanya wewe unasumbuka hivi? Are you not seeing something that's making you the way you are? Anasema mimi natamani sana nilione hilo neno hilo. Then she says, I really na Mungu anamuonyesha. And God is really showing her. Sio unamtakia mmeo jehanamu. Do you want hell for your husband? Basi alivumilia. So she really persevered. Maombi yakaja akaomba kwa kila mhubiri. And prayers were prayed in every preacher. Akidhani atapona. Thinking that she'll be well. Ugonjwa hauondoki. But the disease wasn't going away. Na hafi. And she wasn't dying. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.